Assalamualaikum, hi everyone. So this is a video for pre-PSPM SK015 question number 6. For question 6a, calculate the dissociation constant. So question is asking for the value of Ka of 0.01 molar nitrous acid given the pH of the solution is 2.67. Okay, so the question is asking us what is the Ka value for HNO2 and given to us the pH of the acid is 2.67. Okay, sebelum kita nak buat apa-apa, the first thing that you need to do is, okay, you need to identify adakah kita punya nitrous acid dekat sini a strong acid ataupun weak acid. So HNO2 is a weak acid. Macam mana kita nak tentukan sama ada, okay, awak hafal HNO2 adalah weak acid atau you can find the clue from your question. So clue dia dekat sini adalah dia minta kita cari value of Ka. So if the question is asking you the Ka value for this acid, so automatically kita tahu kita punya HNO2 adalah weak acid dekat sini. Okay, so bila kita dah tahu weak acid, okay, jadi kita boleh tahu dah dekat sini. If we need to construct a table, so kita akan construct ice table. Okay, jadi kita nak tahu nilai Ka. So first, you need to have the equation, the dissociation equation. Yang ni pun penting juga. Jadi untuk dissociation equation pun kita kena tentukan sama ada dia adalah weak acid ataupun strong acid. Sebab kita nak tentukan arrow yang kita akan gunakan. So since we already know that this is a weak acid, so kita tulis kita punya dissociation constant. Okay, so HNO2. Okay, make sure mesti ada kita punya face dekat sini. HNO2. So, since dia adalah weak acid, dia akan jadi reversible arrow dekat sini. Sebab dia akan dissociate slightly saja to produce H plus aqueous and NO2 minus aqueous. Okay, so this is the dissociation equation. So, we want to find what is the Ka value. So, dekat sini, since kita nak cari Ka value, so kita mesti ada Ka expression. So, saya tulis dulu Ka expression dekat sini. So, Ka expression, product over reactant. So, concentration of H plus times concentration of NO2 minus over concentration of HNO2. So, we need to find what is the concentration of H plus NO2, HNO3. Dan since yang ni adalah dissociation constant K, we need to find the value at equilibrium. Jadi, mana kita nak cari nilai at equilibrium? Kita kena construct kita punya ice table. So, from the equation, construct ice table in terms of concentration, kita masukkan maklumat. So, the initial concentration of HNO2 adalah 0.01. So, masukkan dekat sini 0.01. Untuk H plus dengan NO2 minus 0 dan 0. Jadi, kita tak tahu berapa banyak dia berubah. Kita akan letak in terms of X. So, minus X plus X plus X. So, this is 0.01 minus X, X, and X. So, we already have the information that we needed. Okay, over here, untuk kita masukkan ke dalam kita punya Ka expression. So, saya tulis saja terlebih dahulu. So, concentration of H plus is X, NO2 minus is X, HNO2 adalah 0.01 minus X. So, we need to find what is the value of X for us to get what is the value of Ka. Daripada mana kita nak dapatkan kita punya nilai X dekat sini? So, another piece of information yang kita ada tadi adalah kita ada maklumat pH. Jadi, daripada sinilah kita akan cari the clue where we are going to find the value of X. So, kita tahu dekat sini, equation untuk pH adalah negative log concentration of H plus. And this H plus value is the value at equilibrium. So, in other words, this is the value of our H plus, which is X. Okay, jadi dekat sini kita substitutekan nilai yang kita ada. So, our pH is 2.67 equals to negative log
and our H plus is X. So, letakkan dekat sini sebagai X. Okay, kemudian barulah kita boleh cari berapa nilai X. So, I show you here step by step on how you going to get the value of X. Saya tahu semua orang boleh buat, tapi saya tunjukkan sahaja just to make sure that awak betul-betul tahu macam mana nak gerakkan awak punya equation dekat sini. So, first, okay, saya letak kat sini log X equals to negative 2.67 and then X barulah kita akan anti-logkan dia, so it will be 10 to the power of negative 2.67. After that, tekan calculator, barulah kita akan dapat berapa nilai X, and the value of X is 2.138 times 10 to the power of negative 3 molar dekat sini. Once you get the value of X, barulah kita boleh substitute kepada kita punya KA expression. Substitute all the value and you will get the value of KA as 5.814 times 10 to the power of negative 4. So, for this question, you will have 4 marks. Okay, jadi markah yang pertama adalah markah table equation yang betul dengan face dan juga I stable, 1 mark. And then you find the value of X over here, another 1 mark. Okay, after that, substitutekan nilai yang betul kat sini 1 markah dan final answer 1 markah. If let's say your substitution is wrong, you can still get another 1 mark from the KA expression dekat sini. Tapi dengan syarat the KA expression must be correct. So there is 4 marks for question 6A. Next, question 6B. A 0.5 liter buffer solution consists of 0.7 molar formic acid and 0.5 molar sodium formate. Calculate the pH after adding 0.05 mol sodium hydroxide solution. And the Ka for HCOH, the formic acid, is 1.77 times 10 to the power of negative 4. So this question is about buffer. Jadi bila kita tahu kita ada soalan buffer, the first thing that you need to do is identify is it an acidic buffer or a basic buffer. Macam mana kita nak tahu dia acidic ataupun basic? Tengok kepada adakah dia bagi kita weak acid ataupun weak base. Again, macam mana kita nak tahu kita ada weak acid ataupun weak base? The clue is over here. So we have the Ka, dekat sini. Saya pakai highlighter. The Ka of HCOH. So Ka adalah acid dissociation constant. So maksudnya HCOH, formic acid, is our weak acid. Okay, so kita dah tahu kita ada weak acid dekat sini. Maksudnya our buffer system is an acidic buffer. Okay. Jadi dekat sini kita punya buffer. So kalau saya boleh lukis kita punya buffer system dekat sini. Okay, apa yang kita tambahkan dekat sini adalah in our buffer system, we add 0.7 molar formic acid HCOOH dan kita tambahkan the weak acid with the conjugate base salt 0.5 molar of sodium formate HCOONA. Okay, jadi this is the salt yang mana kita punya conjugate base. So, kita akan tulis sikit dekat sini kita punya dissociation. Okay, as you know, garam kita akan completely dissociate. So, aqueous kita akan dapat dekat sini HCOO minus aqueous plus Na plus aqueous. Okay, jadi dekat sini dalam kita punya beaker sekarang yang tinggal adalah 0.7 molar HCOH dan 0.5 molar HCOO minus. Okay, so dekat sini whatever concentration of the salt 0.5 garam. So itulah yang akan jadi kita punya conjugate base. So 0.5 molar, 0.5 molar Na plus. So ini yang kita perlukan dekat sini. Okay. So kita tentukan dekat sini what is the acidic medium and what is the basic medium of the buffer. So our acidic medium adalah HCOOH and the basic medium is the conjugate base which is HCOO minus. So
Daripada sini, bila kita dah faham betul-betul kita punya buffer system, barulah kita boleh pergi kepada soalan. Soalan kata dekat sini, calculate pH after adding 0.05 mole of sodium hydroxide solution. So, we want to find the pH of the solution. Bila dekat sini, kita tambahkan, kita tambahkan dekat sini, we add 0.05 mole NaOH. Okay, and we are assuming there is no change in volume. Meaning, volume kita adalah 0.5 liter. Tiada perubahan volume dekat sini. Now, kita nak tahu berapa dia punya pH. So, before we go on looking on how we're going to solve, tentukan dulu what is the pH equation that you're going to use. So, disebabkan dekat sini kita ada acidic buffer. So, the pH that we're going to use, the Henderson-Hasselbalch equation is like this. So, this is the equation. pH equals to pKa plus log concentration of conjugate base over concentration of weak acid. Jadi, kita kena tahu berapa kat sini kiranya final concentration of each species after we add 0.05 molar of sodium hydroxide. Okay, so dekat sini, since kita masuk sodium hydroxide, so as you know, okay, bila kita tulis kita punya equation dekat sini, NaOH, okay, whatever number of mole of NaOH yang kita ada, aqueous, okay, dia akan pecah kepada Na plus, aqueous, and OH minus. So, the real disturbance dekat dalam kita punya pH ataupun kita punya buffer system adalah OH minus dekat sini. So, we need to know what is the number of mole ataupun what is the concentration of OH minus. So, as you know, the number of mole of OH minus, sodium hydroxide adalah 0.05 mole. Since it dissociate completely dan ratio dia 1:1, jadi number of mole of OH minus pun akan jadi 0.05 mole. Okay, dekat sini kita akan construct kita punya table. Okay, our initial, change and final table. Awak boleh construct sama ada dalam bentuk number of mole ataupun dalam bentuk concentration. So, for my video, I will use concentration. Jadi, saya akan cari dulu what is the concentration of OH minus. So, concentration of OH minus adalah 0.05 mole. Okay, bahagikan dengan volume yang tidak berubah iaitu 0.5 mol liter. Okay, jadi the concentration of OH minus is 0.1 maafkan saya. Okay, 0.1 molar dekat sini. So, after that, apa yang awak kena buat adalah, okay, you need to find, okay, siapa yang akan neutralkan OH minus. So, since OH minus is a base, okay, so saya note dekat sini, dia adalah base. So, yang akan neutralkan kita punya base adalah kita punya acidic component. So, maksudnya HCOOH akan neutralkan dia. So, HCOOH will neutralize OH minus added. Okay, jadi dekat sini seterusnya adalah kita akan tulis kita punya equation. So, the equation that you will write down is HCOOH aqueous tambahkan dengan OH minus aqueous. So, produk yang kita akan dapat dekat sini adalah HCOO minus aqueous and H2O liquid. So, this is the equation. So, reaction antara acid dan juga base. So, kita kena buat dekat sini kita punya table. Table apa? Initial, change and final. So, I rearrange a bit, okay, my calculation over here. So, concentration initial, change and final. So, what are the concentrations? So, HCOH, so this is the concentration, 0.7. OH minus, this is the concentration yang kita dapat tadi, 0.1. HCOO minus is 0.5 over here. Okay, dan H2O kita akan dashkan sahaja.
Okay, jadi dekat sini untuk change, okay, berapa banyak change? Kita tahu ataupun tidak? Yes, we do know. How much? Berdasarkan berapa banyak OH minus yang kita masukkan. Sebab kita nak remove all the OH minus, jadi kita akan ikutlah berapa dekat sini. So, maksudnya I will minus over here 0.1. Dan dia akan berkadar langsung dah dengan stoichiometry. So, 1 to 1. Jadi, kat sini pun akan minus 0.1. Pada bahagian produk akan plus 0.1. Sebab 1 to 1 as well. So, dekat sini kita akan dapat concentration final adalah 0.6. OH minus adalah kosong. Dan HCO minus, the conjugate base, is 0.6 as well. Once you have the final concentration, barulah kita akan masukkan semula ke dalam kita punya Henderson-Hasselbalch equation for the acidic medium. Kita masih lagi akan pakai pH equals to pKa plus log concentration of conjugate base over weak acid, the final concentration. So, kita substitutekan nilai. So, pKa is negative log Ka. Negative log 1.77 times 10 to the power of negative 4 times the final concentration, okay, log conjugate base 0.6, weak acid 0.6. Jadi, you will get the pH of the solution as 3.75. So, how many marks will you get from this question? There will be 4 marks over here. Okay, markah yang pertama adalah markah untuk equation dekat sini. This equation, neutralization equation dekat sini yang betul, 1 markah. The ice table constructed, 1 mark. Substitutekan nilai yang betul pada equation yang betul, 1 markah. Dan final answer, 1 markah. So, 4 marks for question 6B. Now, let's proceed to question 6C. A 25 ml sample of 0.25 molar HCN is titrated with 0.5 molar KOH. What is the pH of the solution after 20 ml of 0.5 molar KOH is added? So this is what we have for our system. Okay, yang mana dekat kita punya analyte, we have 25 ml of 0.25 molar HCN. Dan kita punya titrant adalah 0.5 molar KOH. Now, the question is asking for the solution, the pH of the solution when 20 ml of KOH is added into the system. Okay, jadi dekat sini kita akan ada reaction antara kita punya weak acid dan juga kita punya base. Okay, macam mana saya tahu HCN adalah weak acid? So, the given clue over here, Ka of HCN is 6.2 times 10 to the power of negative 10. So, this is an acid dissociation constant untuk weak acid. So, before we do any calculation, please write down the equation, the reaction between KOH dengan HCN, the neutralization reaction ataupun reaction of acid and base. So this is the equation, HCN aqueous plus KOH aqueous to produce KCN aqueous and H2O liquid. Okay, now, kita nak tahu dekat sini, bila kita tambahkan 20 ml of 0.5 molar KOH with 25 ml of HCN, what will be the solution at the end? So, dekat sini kita nak tengok apa yang akan tinggal nanti setelah kita punya reaction habis. So, to see that, we need to construct a table. Table apa? Table initial, change and final. So, table kita akan gunakan concentration terms. So, concentration initial, change in concentration and also final concentration. But, we cannot straight away take this concentration into this equation. Okay, kenapa? As you can see over here, kita ada perubahan volume. So we have over here a new volume which is 45 ml equal to 0.045 liter. Ingat, bila volume berubah, concentration of this solution will also change. Jadi kita perlu ada concentration yang baru. Macam mana nak cari concentration yang baru? Kita akan cari dulu berapa number of mole of the solution, of each solution dekat sini.
To find the number of mole, kita akan gunakan nilai kat sini lah. Kita akan gunakan N equals to mv over 1000. So this is the number of mole of HCN, 0.5 molar. Maafkan saya, is actually 0.25 molar times 25 over 1000. Dia punya concentration, the volume, and we get the number of mole is 6.25 times 10 to the power of negative 3 mole. Dan untuk KOH, 0.5 times 20 over 1000. So kita akan dapat number of mole of KOH is 0.01 mole. Okay, now for this one, you can straight away use the number of mole into the table. Cuma kat sini awak kena tukar lah, jadikan dalam number of mole. Tapi if you want to use the table in concentration, so you need to find what is the new concentration for these two acid and bases. Jadi untuk cari concentration baru, kita akan pakai volume yang baru dekat sini. Number of mole bahagikan dengan kita punya new volume, which is 0.045 liter. So these are the calculation for the new concentration of HCN and the new concentration of KOH, which is 0.1389 molar for HCN and 0.222 molar of KOH. So once we get the new concentration, barulah kita akan masukkan ke dalam kita punya ice table. So initial concentration of HCN is 0.1389, KOH 0.2222. So untuk KCN, initial concentration is 0, H2O kita dashkan saja sebab tak terlibat dengan calculation. Okay, kemudian kita tengok dekat sini. So between these two, HCN has the smaller concentration. Okay, sebab kita punya ratio adalah 1:1, so kita boleh anggap this is our limiting reactant. Okay, so kita akan tolakkan dekat sini, minus 0.1389 and also this one minus 0.1389. So for the KCN over here, dia akan jadi plus 0.1389. Okay, so concentration final untuk setiap satu kita punya species kat sini, HCN is 0, KOH we have 0.0833 and KCN is 0.1389 molar. So as you can see over here, at the end of the reaction, okay, apa yang tinggal? So kita boleh nampak dekat sini, there is no more HCN, yang tinggal adalah KOH dan KCN sahaja. So yang tinggal dekat dalam kita punya conical flask at the end of the reaction is KOH and KCN. So a base with a salt dekat sini. So apa yang kita nak tengok dekat sini adalah, okay, check. Do we have a buffer system? So buffer system kita ingat balik, dia mesti terdiri daripada sama ada weak acid with its conjugate base salt ataupun weak base with its conjugate acid salt. So dekat sini kita ada KOH which is a strong acid. So strong acid takkan made up our buffer system. And kita ada kita punya garam dekat sini, walaupun dia adalah conjugate kepada KOH, tapi kita ada strong base dekat sini. Again, like I said, dia takkan hasilkan buffer system. So untuk tentukan pH of the solution inside, okay, inside the conical flask, at the end kita akan tentukan berdasarkan concentration of KOH sahaja. So maksudnya kita akan ambil nilai yang dekat sini lah, 0.0833 concentration dia. So as you know, if we have KOH which is a strong base, dia akan dissociate completely into its ions, so K plus aqueous and OH minus. So concentration yang tinggal yang kita ada dekat sini untuk KOH adalah 0.0833. So whatever concentration we have over here, that will be the concentration of OH minus dekat sini. So 0.0833 molar. Okay, we want to find the pH dan kita tahu equation pH adalah negative log H+. But since over here we don't have H+ concentration, instead we have concentration of OH minus. Jadi untuk soalan ni kita kena cari dulu berapa nilai POH. Okay, so saya scroll sikit.
So, to find the POH value, so kita tahu POH is equals to negative log concentration of OH minus. So, substitute the value of OH minus over here. So, negative log 0.0833, and you should get the POH as 1.08. Once we already have the POH value, barulah kita akan cari berapa nilai pH. So, equation yang kita akan gunakan, pH tambah POH equals to 14. So, the value of pH is 14 minus the value of POH, 1.08, and the pH of the solution will be 12.92. There will be 4 marks for this question. Okay, jadi markah dia dekat mana? First, when you write down this equation, okay, dengan lengkap, maksudnya mesti ada phase dan equation adalah balance. So, this is 1 mark. After that, when you construct this table, tak kisah dalam bentuk concentration ataupun dalam bentuk number of mole, tapi yang penting nilai dia kena betul lah. Okay, so another 1 mark. After that, when you show that the concentration of OH minus is 0.0833 molar, okay, dekat sini. Dan akhir sekali, bila kita dapat kita punya final pH which is 12.92. Now, for the final question, question 6D, given the molar solubility of MgOH2 in pure water, okay, so molar solubility of MgOH2 in pure water, so molar solubility dekat sini adalah the S value. Okay, in pure water is 3.4 times 10 to the power of negative 5. What is the molar solubility of MgOH in 1 times 10 to the power of negative 3 molar sodium hydroxide, and qualitatively compare the solubility of MgOH in water and sodium hydroxide. So, our slightly soluble salt adalah kita punya MgOH2, yang mana kita dah diberikan nilai KSP dekat sini equals to 1.6 times 10 to the power of negative 13. So, ceritanya dekat sini adalah, okay, kita ada satu beaker yang mana dalam beaker ni kita masukkan 1 times 10 to the power of negative 3 molar sodium hydroxide. Okay, dan dalam beaker kita masukkan kita punya solid, kita punya MgOH2, our slightly soluble salt. Okay, so ini dalam bentuk solid, sodium hydroxide dekat sini adalah aqueous. So, kita tengok dekat sini, ion yang kita akan ada adalah we have Mg2 plus and we have OH minus. And for sodium hydroxide, kita akan ada Na plus with OH minus. Kenapa kita kena pecahkan dekat sini? We want to identify is there any common ion. Sebab ingat balik, bila ada common ion, that particular common ion akan mempengaruhi kita punya solubility of our slightly soluble salt. So, as you can see over here, there is a common ion which is OH minus. Saya highlightkan sekali. Okay. So, to look on the value of molar solubility of MgOH2, magnesium hydroxide, in sodium hydroxide, kita akan construct kita punya ice table. So, ice table awak, okay, tulis awak punya equation. So, slightly soluble salt, MgOH2, okay, mesti dalam solid phase, reversible arrow, and you will get the ion as Mg2 plus aqueous, and we will get 2OH minus aqueous. So, 2 dekat sini. So, please make sure 2 OH dekat sini, 1 Mg2 plus. Make sure that the equation is balanced. So, construct your ice table. So, dalam bentuk concentration dekat sini. So, untuk MgOH2, kita akan dashkan sebab dia adalah solid. So, now, kita tengok kepada kita punya beaker tadi. So, do we have initial concentration of Mg2 plus? So, dekat sini kita cuma ada Na plus dan OH minus sahaja. So, Mg2 plus is 0. Okay, how about OH minus? So, dekat sini kita ada OH minus. So, what is the concentration of OH minus? So, as you can see over here, our sodium hydroxide is a strong acid. So, it will completely dissociate into its ion. So, Na plus aqueous and OH minus aqueous dekat sini.
Jadi kita akan tengok nilai dia. So I have 1 times 10 to the power of negative 3 molar sodium hydroxide. So that will be the concentration of the OH minus dekat sini. So negative 3 molar. So maksudnya dekat sini, initially we have concentration of OH minus dan berapa nilai dia? 1 darab 10 negatif 3. Dan itu adalah nilai yang kita akan masukkan dalam kita punya ice table. 1 times 10 to the power of negative 3. Okay, maybe ada yang wondering, perlu tak kita nak darabkan dengan 2 dekat sini? Because we have 2 OH minus. Okay, jawapannya adalah tak perlu. So 2 OH minus dekat sini adalah untuk balancekan this equation. Concentration dia, whatever you have over here, this is the value that you will write down over here. Dia tak ada kena-mengena dengan 2 OH minus dekat sini. So this 2 OH minus kat mana dia akan takes place, akan kiranya takes effect pada kita punya change nanti. Okay, jadi dekat sini our change. So magnesium 2 plus S, OH minus, since there is 2 mole, so it will be plus 2S. Okay, so S 1 times 10 to the power of negative 3 plus 2S. So this will be our ice table. Now, once we have constructed our ice table, ingat kita nak cari apa tadi? We want to find what is the value of S, the molar solubility of MgOH inside KOH solution. So, kita nak cari berapa nilai S dekat sini. So, to find the value of S, kita akan tulis KSP expression terlebih dahulu. So, the KSP expression is concentration of Mg2 plus times concentration of OH minus to the power of 2 over concentration of MgOH2. KOH2. So, dekat sini, okay, perlu ke tak sebenarnya kita nak tulis? Tak perlu, saja nak test. Okay, tak perlu tulis concentration of MgOH2 sebab apa? Dia adalah dalam solid. Okay, saja nak test, tengok alert ataupun tak. Okay, so this will be the KSP expression. So once you have the KSP expression, okay, kita akan substitutekan nilai. Nilai apa yang kita akan substitute? This value at equilibrium. Okay, dan kita akan masukkan nilai KSP of MgOH2 which is 1.6 times 10 to the power of negative 13. So these are the values that we have substituted. So dekat sini apa yang kita akan buat? We're going to make an assumption. Dan that particular assumption is for this one. We assume that since S is very small, so 1 times 10 to the power of negative 3 times 2S equals to 1 times 10 to the power of negative 3. So concentration dekat sini tak berubah banyak lah. Kita assume dekat sini. Okay, so the reason for the assumption dekat sini adalah untuk memudahkan kita punya calculation. Okay, so dekat sini tadi saya tertinggal, dekat sini sepatutnya ada kuasa 2. So, kita akan tulis balik kita punya equation. So, now it will be 1.6 times 10 to the power of negative 13 equals to S times 1 times 10 to the power of negative 3 to the power of 2. So, calculate dekat sini, you will get the value of S as 1.6 times 10 to the power of negative 7 molar. And your final answer must be with unit instead. So, dekat sini sama ada awak nak letak mol per liter ataupun awak nak letak molar. Dua-dua adalah diterima. Kemudian, once we have this molar solubility of MgOH in KOH solution, barulah kita akan buat comparison between solubility MgOH in pure water and also in NaOH solution. So, kita akan kata dekat sini, MgOH2 is more soluble in water, which is the value 3.4 times 10 to the power of negative 5 compared to in sodium hydroxide solution, which is 1.6 times 10 to the power of negative 7. So, for this question, there will be 3 marks. So, markah dekat mana? So, for the whole table dekat sini, dengan equation betul, you will get 1 mark. And then, when you calculate the value of S, so molar solubility in sodium hydroxide, dengan unit yang betul, unit instead 1 mark. And then comparison yang awak nyatakan molar solubility ataupun awak just kata MgOH2 is more soluble in water compared to sodium hydroxide solution, another 1 mark. So
For question number 6, the total marks that you can get from this question is 15, but the maximum mark will be 14. So that's all for question number 6. Thank you for listening.